హలో ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు Fusionx. ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అటమ్. ఇది పార్ట్ 1 అనమాట. ఓకేనా, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్. అటమ్స్. An atom is a smallest entity of an element which retain all of its properties. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక ఎలిమెంట్ అనేది ఎలా మేడప్ అయిందంటే అటమ్స్ తోటి అనమాట. ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ అటమ్స్ మేక్ అన్ ఎలిమెంట్ అనమాట. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం మనం, ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు 1 minute, ఐ విల్ టేక్ అ పెన్ అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఒక్క నిమిషం. ఎప్పుడైతే ఇది మనం ఒక అటమ్ తీసుకుందాం అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనం తీసుకున్న ఒక ఎలిమెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకేనా, మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్. ఈ ఎలిమెంట్ లో మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే అటమ్స్ అనేటివి ఉంటాయి అనమాట. అండ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ వాట్, గ్రూప్ ఆఫ్ అటమ్స్ అనమాట. ఓకేనా, దీంట్లో అన్ని అటమ్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే నువ్వు ఒక ఇండివిజువల్ అటమ్ని నువ్వు బయటికి తీస్తావో, సపోజ్ ఈ ఒక అటమ్ని నువ్వు బయటికి తీసావు అనుకుందాం ఒక ఎలిమెంట్ నుంచి. ఓకేనా, ఈ అటమ్కి ఏం ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి? ఈ ఎలిమెంట్కి ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయో ఈ అటమ్కి కూడా అదే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం తీసుకుందాం అంటే ఆక్సిజన్ అనే ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. ఓకేనా, ఆక్సిజన్ అనే ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. ఆక్సిజన్ ఎలిమెంట్కి, ఆక్సిజన్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ కదా, ఆక్సిజన్ ఎలిమెంట్కి ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయో ఆ ఎలిమెంట్ లోపల ఉన్న అటమ్స్ కూడా అవే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇది మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైతే ఒక అటమ్ని మనం దాన్ని బ్రేక్ చేస్తామో అది దాని ప్రాపర్టీస్ని లూజ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా, ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెవరల్ అన్స్టేబుల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టేబుల్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్. అర్థమైందా? ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ స్టేబుల్ అండ్ అన్స్టేబుల్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్. స్టేబుల్ పార్టికల్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే న్యూట్రాన్, ప్రోటాన్, ఎలక్ట్రాన్. అన్స్టేబుల్ పార్టికల్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? మీజాన్, పొజిట్రాన్, న్యూట్రియాన్, యాంటీ న్యూట్రియాన్, యాంటీ ప్రోటాన్. The fundamental stable particles are of the interest to us here. The characteristic of fundamental stable particles that make up an atom. అర్థమైందా? The characteristics of stable fundamental particles that make up the atom అన్నమాట. అంటే బేసిక్ ఒకటే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటిది? ఎలిమెంట్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ అటమ్స్. అటమ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ what? Atom is made up of protons, neutrons, right, and electrons, right. Next, all atoms consist of a central nucleus surrounded by what? One or more electrons in an orbit. The nucleus always contains protons, and nuclei heavier than that of the hydrogen contain neutrons too. Nucleus is always heavier than what? Hydrogen containing nucleus, right. The proton and neutrons together make up what? Mass of an atom. Protons plus neutrons equal to what? Mass of an atom. Protons plus neutrons, most of the mass of an atom. Okay na? Next, both protons and neutrons are the particles of unit mass, but proton has what? Positive charge. What about the neutron? Is electrically neutral, it carries no charge, right. An atom is represented by what? Like this. A is nothing but which other mass number, where Z is nothing but which other atomic number. Like this they will be mentioned. How they will be mentioned? You have a little bit doubt how to, how to represent an atom. How we will represent an atom? We will represent an atom by like this. Suppose X is a particular atom, Z is nothing but which other atomic number, A is nothing but which other mass number. Like that we will denote an atom. Next, see, these are the characteristics of the fundamental particles of an atom. Electron. Electron was discovered by whom? J.J. Thomson. What about the mass of an electron? It is 0.000548 atomic mass unit, or in the grams 9.12 into 10 power of minus 28 grams, or in what you can, or in the kgs 9.12 into 10 power of minus 31 kgs. How? What is the nature of an electron? It is negatively charged. Amount of charge, what are the charge? Minus 1.602 into 10 power of minus 19 coulombs, where the location of the electron will be outside the nucleus of an atom. Proton was discovered by the Rutherford in 1911, right. What about the mass?
007.6 atomic mass in it, or in the grams 1.6725 into 10 power of minus 24 grams, or in the kgs 1.6725 into 10 power of minus 27 kgs. What about proton is positively charged? What about the amount of charge? See here, the amount of charge for the electron will be the negative. Here the amount of charge will be positive. Radius, what about the radius? 1.2 into 10 power of minus 12 centimeters. Where the proton is present? Proton is present inside the nucleus. Neutron was discovered by the James Chadwick in 1932. What about the mass? What about the mass of a neutron? It is 1.0089 atomic mass in it, or 1.675 into 10 power of minus 24 grams, or 1.675 into 10 power of minus 24 kg. Neutron is electrically neutral. Charge will be what? It will be 0. What about the radius? 1.2 into 10 power of minus 12 centimeter. Where it will be lies? It lies inside the nucleus of an atom. And important definitions. Right, first of all, what is isotopes? Elements having same atomic number but different mass number are called as what? Isotopes. What are the examples? So first the example is nothing but it's under hydrogen. Hydrogen is 1. Next, of hydrogen we have deuterium, 2 1. Next we have what? Tritium, 3 1. Already said you how to denote a particular water, how to denote an element. I already said you, right? Z and as well as A. A is nothing but which one there? The mass number. Okay, na? Z is nothing but which one there? Atomic number. Z is nothing but which one there? Atomic number. Z is atomic number, A is mass number. So here you can observe the important thing is that the atomic number of the elements is not changing, but the mass number of the elements was changing. What is the definition of isotopes here? The elements having same atomic number, right? We have same atomic number, Z is same, and a different mass number. We have different mass number are called as what? Isotopes. 1 minute. I will give another example also. For example, if you take oxygen 16 8 and oxygen 8 and as well as 18. Okay, you can see here same atomic number but different mass number. But if you want to tell you another example for the carbon C612 and one more is nothing but which one there? C614. It is also an example for what? Isotopes. Same atomic number but different mass number. These are the example for what? Isotopes. Next, we look after about isobars. Elements having same mass number but different atomic number are called as what? Isobars. Okay. What are the examples of basically isobars? Argon and calcium. Argon. What atomic number of the argon is 18. What about it? Mass number 40. What about the calcium? Calcium atomic number is basically 20. What about the mass? It is 40. The better example for the isobar is argon and as well as calcium. For example, carbon also. Carbon atomic number is 6 and as well as mass number is basically 14. Nitrogen atomic number, 1 minute. Nitrogen atomic number. Whatever the nitrogen atomic number? Nitrogen atomic number is basically 7 and its mass number is basically 14. So these are the two examples for what? Isobars. Having same mass number but different atomic number. Next, what are isotones? Elements having same number of neutrons are known as what? Isotones. Same number of neutrons are called as what? Isotones. What is the meaning of same number of neutrons? Now we look within a particular example having same number of neutrons. For example, we call it as magnesium. Magnesium 12, 24. Next we have another one, sodium. Sodium basically atomic number is 11 and as well as the mass number is basically 23. So these are the two examples. Sir, how we can know these both have same number of neutrons? There is a simple formula, right? Remember this important formula, that is neutrons is equals to mass number
minus atomic number. Okay na, mass number minus atomic number, then you will get answer. Okay, I'll do magnesiums, you do, so you calculate the sodiums and comment me. First of all, magnesium mass number is 24, and as well as magnesium atomic number is 12. 4 minus 2, 2 minus 1, 1, 12. Right, we have how many number of neutrons? 12 number of neutrons. What about the sodium? Will be 23. 23 minus 11, 2 minus 1, 1, 3 minus 1, 2, 12. We got same number of neutrons, right? So it is called as what, isotones. Next, isodiaphers. Elements having same value of isotopic XX are called as what? Isodiaphers. See how to calculate isotopic excess. Simple. We use by using this formula, mass number minus 2 into atomic number. Then we will get answer. For example, also I'll explain with the example. Right. For example, if you could see, we'll take an example of what? We'll take an example for lithium. Lithium. We'll take a best example for lithium. Lithium atomic number is 3 and as well as the mass number is 7. What I said you the formula? The formula I said you isotopic excess is equals to mass number minus atomic number 2 into atomic number. What about the mass number? 7 minus what about the atomic number? Atomic number is basically what 6 into 2 into 3, twice the atomic number, that is 7 minus 6 equal to 1. We got lithium value. We got how much? We got lithium value is basically 1. We got, right. Then we take another other example, fluorine we take. Okay, now fluorine. Okay, what about the atomic number of the fluorine is basically 9 and the mass number of the fluorine is 19. Right, first of all, mass number of the fluorine is basically 9. 9 minus, we have what 2 into atomic number. Atomic number 9 2s are, it is 18. We got what the value is basically 1. See, isodiaphers means what I said you, isotopic excess value should be same. We got in the lithium the value is 1 and as well as in the fluorine we got the value is 1. So lithium and fluorine are said to be what? Isodiaphers. Right. Hope you understand. Next, isoelectronic species. What is the meaning of isoelectronic species? The species having the same number of electron are known as what? Isoelectronic species. For example, if you take the examples are a little bit mistake is there. Okay, I'll take a slide and I'll explain you. For example, if you take carbon, okay, and as well as basically nitrogen. Okay, now tell me how many number of electrons in the C minus 4 and as well as how many number of electrons in the N minus. The atomic number of the carbon is basically 6. Right. Basically in the chemistry, negative means you have to add. Okay. Positive means you have to subtract. Okay. So now carbon, we have C minus 4. Atomic number of carbon is basically 6 and we have basically extra 4 electrons. We got total how many number of electrons in the carbon? 10. What about the nitrogen? What about the nitrogen? You have to know the atomic number of the nitrogen is 7 and by adding plus 3 electrons we will get 10. Sir, why I added plus 3 and why I added plus 4? Because here they'll mention minus 4, you have to add plus minus 3, you have to add 3. I already said you in the chemistry minus means you have to add and if it is addition you have to subtract. Understand? So it is about the isoelectronic species. Next, what about next? Isoesters. The species that are isoelectronic as well as consist of same number of atoms. Isoelectronic means what? Having same number of electrons and also consist of same number of atoms are called as what? Isoesters. For examples, CH4, right? Next, NH, and for example carbon monoxide, nitrogen monoxide, beryllium monoxide. Right, these are all example for what isoesters. Next, electronic configuration of an atom. To define position and electron in an atom, to define the position of an electron in an atom, the following terms must be needed. See, మనం ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పొజిషన్, అటమ్ లో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పొజిషన్ తెలుసుకోవాలంటే మనం బేసికలీ
కొన్ని సీక్వెన్స్ ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఆర్బిటాల్. It is defined as the space occupied by the electrons around the nucleus of an atom where the probability of finding electron is maximum. అర్థమైందా? ఆర్బిటాల్లో మాత్రమే ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత ఉంటుందంటే మాక్సిమం ఉంటుంది. ఆర్బిటాల్లోనే ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలా ఉంటుంది, మాక్సిమం ఉంటుంది. రైట్, ఒకటి ఆర్బిటాల్. సెకండ్ వచ్చేసి ఏంటంటే క్వాంటమ్ నంబర్స్ అనమాట. రైట్, 4 types of quantum numbers ఉంటాయి. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్, అజిముథల్ క్వాంటమ్ నంబర్, స్పిన్ క్వాంటమ్ నంబర్, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నంబర్. క్వాంటమ్ నంబర్ ఓకేనా. అజిముథల్ క్వాంటమ్ నంబర్ ఇస్ డినోటెడ్ బై ద సింబల్ వాట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాస్ ఎల్. ఓకేనా, అక్కడ 1 అని పడ్డది, మిస్టేక్, ఎల్ అనమాట. రైట్, స్పిన్ క్వాంటమ్ నంబర్. ఫైన్, మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆర్బిటాల్ గురించి, క్వాంటమ్ నంబర్స్ గురించి, ఆల్ 4 types of quantum numbers గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. రైట్, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.